Ajerushi. Kuna issue ya pili ile tu niliona because tulikuwa pa kuongelea ilikuwa ni Salasya. Our favorite young politician. Yep. Salasya, if people who don't know, Salasya amekuwa na shenanigans the last few weeks, yani for a very long time. Tuseme tu yani from day one. From day one tu alikuwa elected. Amekuwa tu na shenanigans. Because the first time alikuwa na so mbili peke yake. Alikuwa na shenanigans. Ile time wanaapishwa alikuwa na so mbili peke yake. And as it is our traditions, we do not want to make it about him sana. But we are going to use it as a case study. Yeah. I feel like, from my perspective, perspective yangu itakuwa gani? I keep on saying hapa, vile unasemaga watu wa church, but I'm saying watu wa church wengine they're not ready for that leadership. Exactly. You understand? Say he may be saved, but he's not ready for that leadership. You get it? Yeah. Anaamini Mungu, anasoma Bible, anafanya nini, but he's not ready for that. You understand? Yeah, I get it. Kuna watu wengine walikuwa tu charismatic tu kafika tu hapo, ama kuna vile tu akafika hapo. Ama swali feel like he's the chosen. Yes, ama kuna vile ni akona dimples. Ama ako British accent. Yeah, unasikia? So, it's the same thing I feel that Salasya. Say was not ready for what he was given. Anaweza kuwa alianza vizuri. He had an idea. Magamisi assuming everybody ni koni. Kuna watu wengi wameanza tu kwa roho safi. Okay? Niko hapa juu. Mimi ni best Rush. But kidogo unaona Rush amekaa mbaya. Naamua kusanya simu yake. But sikuja hapa kumwibia simu. Unaona sana? So na film mtu kama Salasya, maybe aki-campaign, alikuwa humble kweli, alikuwa relax, alikuwa tu ana story. But once amefika hapo. So okay, Pastor Chris aingia hapa, Deacon Chris aingia hapa. Unasikiaga hapo ndo tunaambiwaga Mungu saa zingine ana delay vitu from you because anajua kitu kipata itakulipukia. Kuna vile tu vile nimekwambia Rush, leo uamke hapa, kesho wewe ni bola. Utasikia twaf mbwata. Sasa mbwata. Sasa maskini kipata wale. Sasa mbwata. Sasa inalia. Mbwata. So I feel the mbwata. So mimi from a Christian and a spiritual perspective, hakuwa ready. Hakuwa nafaa kupatiwa kitu. But somehow he chanced upon it. Si alikuwa na kitu nini? Kuna vile watu wakam like, I suspect he said something correctly. Yenye ilifanya. Musemaga ndio voters wa Kenya wana ujinga, including ourselves. Sisemi we are separate. But voters wa Kenya wanafanyaga ujinga. But I'm assuming kuna vile. Hata Kenya Kwanza, kukla nilingia tu. Wakisema hasla nini. If they did it kweli, wangetaka kufanya hivyo. And it happened, I'd be happy. So no. So some of these narratives, maybe they were meant to happen. But kufika pale, mbwata. So the film Duka Salasya is an example of a young person who's not ready. He gets an obligation. Okay, on my opinion, with this politics, the way we play politics in Kenya, kuna style fulani ya politics in Kenya. Ndio kila kitu isonge. Sika tunaelewana. Show me one politician who has never had drama. Very few. Ukicount hivyo waweza wakaja hizi mara tatu. It will go 1, 2, lakini ya tatu itakuwa ngumu kujaza. So I think it's a trend. If we don't do this, so we go back to the voter again. Ni kama voter pia utakanga wasema uri. Sika tunaelewana. You get the point. Count them. You can count. Ukianza kucount watiaji kwa politics, the duales, unajua, pesa si ya mamako, unajua, like people who cannot just speak something bila kuingiza matusi ama irony, umeshika sarcasm. Exactly. But ukiangalia people who are really working are very few. Now most of the times they don't go back to parliament twice. Hata kama atarudi tena. Anachapagwa kwanza hii moja, anapigishwa chini, alafu wanaona natulieka msemo huyo afadhali fulani. You get. So point is unapata performance yake kabla ikubaliwe na wasee.
ina take time. So to me I won't say young ama delayment, but I think because everybody has a strategy as they work, because ukicheki Chris tumetoka Western, we have friends, we've been there, tumekuwa Western na Nyanza. Uko places ya mazishi matanga kuna kuga tu na show. Sisi katuelewana, we can lie. Unajua we from Kenya. Ako sagi show. Nuko tu na show. Show nyingi za kupigana wasema. Hata sometimes you go bury and then you mnaanza mazishi nyingine. It does happen. Si ni kweli unapata msali uliwa tu kwa mazishi. Mazishi ya best yetu fulani. Huo mzee alidedi. It's some time back, but alidedi. After mzee alidedi, here's the funny thing. Kwa mazishi yake kuna vita ya church, leadership. Kuna vita ya youth, kuna vita ya church leadership. Kuna vita ya youth na leadership ya church. Kuna vita ya familia ya baba, kuna vita ya unajua. Wacha tukakaa hivi tunajua. Okay, wananyang'anyana sasa mic. You get a point. And this guy was a nobody nigga. But sasa tumepata place inakuanga platform. As you normally say. Ukienda sasa Western, Nyanza and other places in this country. Kuna mzee alikuwa anakuja kukorogea grave anasema msistuke shida yao ni bangi. Yeye ni bangi wanafuta. Like the biggest problem here ni kuskank. So ukiona yote alafu mzee akona edile nonchalant edile hii mbejam awase ni nini yeye yuko hapo yeye anatengeneza vitu zake hapo. Wacha nao ni bangi. Wacha ni bangi. Yeye ni bangi yote. Usisumbuke watamaliza. They gotta settle their shit. Point is, as I look at it, me kiangalia from my own opinion, that it's a style politicians wamekuwa kitumia, na hii kitu pia inarudi back to society. Because our leaders are elective too. They just don't come into office by any other means. Wana coming through elections. Na hizi elections wanakuwa elected by the people. And these people wanataka tu wasema huru. Wanataka show. Wanataka kitu mzee tu ametulia. Wao mzee ametulia si fiti. Mimi I see your point, and it is consistent na Kenya. Everybody mwenye is somebody ni muenda tu. Unaona ni muenda tu somehow. Unaona milioni yemo ni muenda. Moses Kuria anaongeka nikaa choo imejaa. Unaona it's like we enjoy Sonko mwenyewe tu ni a mess. Sonko yani ni mess tu yani kabisa. Yes, it's general, he has a good heart, but ni mess. Kina waiti tu. Again ile babo window watu. The Jaguars. Kutoka juu mpaka chini tu ni mess. And that's what nimesema hapa na tukiangalia youth, uangalia old, it's the same type. Kibandi wa Belewa for fathers wao politics. Pia tu walikuwa mauru. The Kamodhos. But me I'm focusing on Salasya and his age and his name. Mimi na feel ndio kuna hizo but mimi na feel a lot of these people mtuka Salasya ukiona vile ana act mimi na feel ni kama umefika pale then you get the Babylon them inaingia into your internals alafu inakuchukua unajua use the word mapepo the Babylon them inaingia ndani alafu kidogo umeko class unajua inaingia ndani yako mimi naona a lot of this I'm talking about the young politicians. No, my young politicians wengi wanakuwa swallowed up. I feel like mtuka Salasya and a lot of these people umetoka from a place of lack. Umetoka from a place of ulikuwa the poorest. Pia utapata alipanga laini akapewa hizo babasaries nini. Wewe umekuwa ukinyang'anywa dignity. Ukipata dignity fulani unamsata kuja tu ichukua. Mbwata inatoka mbwata. Unaelewa ukishapata hiyo dignity, sasa wewe na yeye zinaanza kuja bila na behave. Huyu ni msee hajazoea respect, hajazoea kitu. So he's acting out for the first time ana feel hana consequences. Unajua kuna vile urush, kuna vile we keep on asking. Kama ni Rigathi ananyang'anywa land, wewe hata title deed yako, hata birth certificate yako ni real ama wewe si Mkenya wewe ni Ethiopia, wewe ni Msudi. So I feel like the minute you have that little power ni kama ilimgie kwa kichwa.
That's why he's behaving like that. And that's when nimesema hivi Chris, kwangu mimi, because okay, we go back to our there was a time the 12th parliament, kulikuwa na guy from Meru. You remember a guy alikama alafu gifted the guy Prado meshika, and later he was not re-elected. So you got Nelo. That's another story. But ukicheki pia hakuwa na shenanigans, alinyamaza. But back in the roots, hiyo shenanigans zake hazikutosha. Sikatuelewa. Back in the roots unapata pia ndio nasema hapa kuna issue na voter pia. Kuna issue na voter? Yeah. Okay, I see your point na hiyo issue ya voter. I accept. Voters pia wana ujinga juu wanapenda mauru, wanapenda tu mawenda. Unaona? But even if you unapenda tu mawenda, pia wewe na uenda yako, unajua pia, let's be honest. Watu ni mawenda hapo ndani, kwa hiyo politics ya Kenya ni mawenda, ni wenda from both sides. Uwe ku Clarks Clan, ku ODM. You're just something. Kila party kuna wenda. Lakini unajua kuna wale wasenajua kumanage wenda yao. Mtu kama Sonko akona wenda but kuna vile anaimanage. Exactly. Unasikia? Kuna siku unafanya Sonko man. Sonko ni nini, ni bangi. Na kuna siku unaona Sonko yana make sense. Lakini Salasya ni kama hajajua, ndio nakwambia hizi hajui kumanage wenda. Sasa ni wenda 24 hours. But as I said again, ukicheki sasa Sonko tukienda Nairobi tuko na hizo parts mbili. Sijui kama tunaelewana. We have the slums and then we have hazina kwa zimeshikana. Because the other side of Runda is Kibra. Sijui kama tunaelewana. The other side of Karen is Mathare. Umenielewa? So kuna vile ninajua kujiconduct. Na sasa tukienda Ocha, let's go ubaya. Sina beef, ni kwetu mashamba. Kila mtu ni bangi. You get a point? Sisi wote ni kama tuko level moja. You understand? So pia from where he comes from, I think pia in at the end of the day, sasa now, if I'm not trying to critique him as a person, but I feel like as a leader, so unajua pia it's up to us as future leaders. Ama anybody mwenye anasikiza mwenye atakuwa MP manze, shenanigans basi, kama shenanigans inabidi ufanye uje kumanage hizi shenanigans. Si lazima upige mtu kofi, si lazima utukanane kwa barabara. Unajua kuna shenanigans zile utafanya. Hata kina Raila wamefanya shenanigans, hata Ruto wamefanya shenanigans. Unacheki? Because you still have a very long way to. Everybody has done shenanigans. Akina Ruto si walikuwa YK 92. Walifanya shenanigans. Akina Rigathi mwenyewe ni shenanigans tu. Akisimama tu ni shenanigans. Unaona? But kuna vile unafikiria sana ujinga, but Baru atusiko na Chris ni shenanigans. Kisema kweli. Bobuda, by the way, hakuna siku wanakuanga kitu. Ni shenanigans. Hata kisimama sema I am Rigathi the president. Shenanigans watu washajikuza ni fala. Unaongeaje? Unacheki? You get it? You can be a shenanigan. Rigathi anaudhi watu na some of the things, but kuna vile kuna kadigidity kake kanabaki. Una understand? So I feel like as young people, number one, mimi feel mtu kwanza kama Salasya anakatia people in the same situation. That's what I'll always cry out. When you are a leader, you are a leader of other people. You're not leader peke yako. Mimi hate your story as a role model, but he is any role model, but he's an example. What unasema, believe you me, next election unasema nini? Mulipatia huyo kijana hajui kubehave, hana bibi, that's what they will say. And that's what will bring him down. Na anybody mwenye atasimama with the same circumstances, Muzi anataka mulete Salasya mwingine. You get it? Ashachomea, yani anachomea bracket ya his demographic. And I feel like we need to also to understand you are representing other people. Try to manage your and then again, Chris, until the Kenyan voter come to realize leadership is selfless. Leadership is a calling. That's when tutaanza kujua the real people we put in there, young or old. It's a calling. Sijui tunaelewana. Inataka uwe msemo wise. Wisdom ndio inakulead. Sawa. Si vile unarusha mdomo, because kama hapa Nakuru kuna jamaa alivotiwa in, sijui ilikuwa hapa Elementaita samu hapo ndani alikuwa sijui ati dereva punda stuff huko mashamba. But where is the guy today? What is the people of Elementaita feeling?
stories zinatembea huku chini zinasema oh boy yuko unajua sijui kama unanielewa amefiat literally alikanyaga tu somewhere the wrong things alifika huko akapata na mademu wa supu akafiatuka akamfundisha kuishi life nasema amefiatuka Babylon ilimbeba Babylon so this young man tukikujaga na hiyo okay which ni kwangu nakoga na ikata hiyo story ya sympathy kwa politics sijui kama tunaelewana hiyo uishe ni Chris unajua uishe Chris ni young Chris unajua hata ni campaign exactly it's not all about campaign a bike are you ready for that leadership? Thank you because it's selfless. It's selfless. I love beer now. Let's get technical as we conclude. Let me get technical. Pia mzee ametoka wapi? Yeah, exactly. Who is your father? We use that kwa church. Who is your father? Unajua hakuna vile ruhusa utamka tu day one. Unfortunately you cannot do that. Exactly. Yani ndio unaona why billionaires wenye wameshinda lottery wanasota na billionaires wamewaka for do wasoti. Because this guy learned the lessons. Sasa ina mtazamo mpya poultry farm hapa. Eventually utajua vile kuku hata ukiangalia hivi kuku inaweza tu ile kuku iko na sijui nini ile kuku iko sawa. Hii kuku kishika hivi ni kilo ngapi hadi unaenda ukimaster. But hawezi master kitu day one. Utauza poultry farm madogi sijui uchomeke hiyo ndio shule. But say mtuka Salasya akupitia unajua logically unafaa kuanzia nyumba 10 exactly uingie kwa MCA uingie kwa MP uingie kwa senator kwa governor ideally it should be like that ama utoke from business pale uko na leadership somewhere ndio ikupatie knowledge ya kuingia kwa MP ama kwa institution fulani institution wewe ni kana tembea vile alienda kwa governor hiyo yake ni lateral movement alitoka kwa regional commander akakuwa county commissioner akakuja mpaka sasa akakuwa kuja governor. You can see that kuna vile na huko alipanda akafika hapo hata Kinudhi Mbugu Nakuru alichoma but somehow umepanda ambao kwa MP commandant logically you should be ready but you was not. So tunasema as much as things will shape us but I think leadership as I said earlier ni selflessness like you can't count how much you shall pay a leader, you can't count how long or how many hours a leader can work because now it's end up kwa selfless. Ndio na majuu sijui prime minister sijui Iceland ama ni Finland ama ni wapi is a 34 year old woman because huyu ndio ako willing to give that time. Thank you. Prime minister wa New Zealand ameenda kuchukua mtu na gari peke yake amacha bibi yake bwana yake na watu iko hao because that's how na sisimbi wazungu are superior but how the systems are because back in the days pia they were fucking up. Nilikuwa nikionyesha Chris screenshot nilikutumia ilikuwa was it in California? Yes, vile walikuwa wanaishi vibaya walikuwa wanaishi yani in short tukicheck hizo pictures utaona ni sisi ocha kwetu. Yes, hiyo ndio maisha walikuwa wanaishi back in the days but they have come learning from their own mistakes. Yes, mpaka wamefika ile and they're still not perfect. Now in fact let me give you an example. State has a problem so I don't like using US as an example but I like this European countries vile zina work sijui Denmark nini ule msee wa prime minister Netherlands ana ride bike my friend akafika kwa alifika kwa initially kwa mlango ya king akalock bike yake akaingia kuongea na king alafu akatoka na bike akaenda kuna demo Kenya anatembea sijui na Nigeria ati wewe nimekutana na prime minister unajua because the leadership style wamekeka kwa selfless. Exactly. Nobody wants this job unless you really want it. Exactly. Unajua Kenya ina cost for you to be a community leader. Because with community comes a lot of unajua unajipeana like you'll have to give more than you can receive. Yes. So unapata umse yeye anataka kuwa politician. He enjoys that politics. The politics bado kuna corruption and they're not perfect. But kuna vile hiyo politics yake ameikuza kutoka chini na mpaka hata yeye ndo afike kwa prime minister kuna pata amefollow. Ule prime minister wa Germany alikuwa for how long? Angela Merkel alikaa. Kwa nini? Because she built something na kuna vile akona selflessness.
Na utamuona super na push trolley peke yake. Exactly. But Kenya, it's like we want this leader to be selfless, lakini pia tumepeka kwa and natuongelei kusoni the political leader. Tunakuja hivyo. Yani trickle it down to any other place. Unapata tu huyo mzee wa mtaa, yeye ndio kuambiagu. Yeye anasimama, mnajua mimi nani? Mimi ndio mzee wa mtaa. Like lazima tu yani kwa matanga anataka yake pale kwa tent ya kando. Yeye ndio analeta chikuku ya kwanza. Amwezi mkakuwa mzee wa mtaa mjamlisha ikifika hilo, and you're just a leader under your hiyo leadership yako ni kiboko unatuchapa nayo. Wewe unajua mimi ni Rushu. Unajua mimi ni hatunapata chief man, second assistant sweeper wa Isako ya area. Unajua mimi ni third assistant organizing secretary wa Sako ya kupeleka watu matanga nyumbani. Wakati ukipata tukachoka ujinga. Ndio sasa unasema sasa now you want to shine on top of people. Let me get my limousine. Ati hata ambako uwezi ukaketi chini uongee na wasee. Wewe ni hizo stories za appointments hakuna. Final comments pia niseme kwanza. So mimi naona first of all vile tumesema uishe tuache, na pia we need to watch who we are voting for. Number 3, we need to stop asking for shenanigans. Exactly. Voting for shenanigans. Number 4, the next point, young man, ukipatiwe samu ujuna una represent a very large demographic. So kama unafanya shenanigans za ujinga, hizo shenanigans zinakula mpaka urusha hapa angetaka kuwa MCA lakini umechomea. Umepiga imelia mbwata. Imelipa mbwata. So please yani bado tu hizi vitu ziko interconnected. If you don't give him say, if he's not acting in dignity na muna endorse your tabia, next time ata act na dignity. Mwenye anafuata nyuma yake, the next Salasya will behave like Salasya if not worse. So until you show him that hii Salasya vile alifanya ilimchomea, na wewe vile uzi alifanya pia imekuchomea, mkwende huko. So and mi kwangu nitasema voter. Narudia tena, wewe voter. Wewe pia uko na mandate kubwa sana ya who to bring in office. So story ya uishia kama vile Chris amesema manze tukatiane nayo. No story ya sijui ati yako nazo sana hizi akatuibia no. Let us look at qualities of leadership. And then pia sisi as voters tukuwe na reason ya nini tunataka kutoka kwako. If you are farmers, for instance, kama sisi ni farmers, wacha tutafute msemo mwenye anaelewa what entails to be a farmer. Na mumuulize kama amekufanyia nini. Thank you. So at hiyo time tunamuelekta kienda kuingia pale juu na jua nguruwe za mine zitapata market because that's what we've been fighting for. Nitakuwa najua poultry farm ya mine, it will be running simply because umse anaelewa nini anaenda kunifightia for. Because each and every other region in this country inakuwa na Kenya wanafanyana. Unajua kuna wasa wanapanda sukari, kuna wase huku pande kwingine utapata ni dairy farming, kuna place unapata ni biashara. Kama kuna mzee shida yao ni shule. MP wenyu muelect. Whether alikampeni na bike, whether alikampeni na ndege. Has he done that job? Thank you. So, kwanza okay, hii ni segment tutaongelea story ya Ndinyoro. Politics yake ni ujinga but is working. Exactly. So he does that, he works. Thank you. Acha ongee. Choi imejaa. Exactly. But kama anafanya kazi, thank you. Arudi kwa MP next time because kazi yake inaonekana. So anaweza kuwa na shenanigans but job inapigika. What you should check him for, thank you, inafanyika. So you can be shenanigans in fact honestly. Angekuwa amefanya vitu Ndinyoro anafanya na anafanya hivyo. Ndio singeuliza. Who cares? Wewe pigana na makofi. Sheria nayo inakungoja huko. Utukane kwa barabara ujifanye wewe ni mgonjwa. Kama umejenga mama shule, umemanage mahosi. Do what you want. Kazi yako MP umefanya. Thank you, because tuna believe tuna law and order na makara. Hiyo vingine tutadeal next. But kama kazi yako hujafanya na uko na shenanigans, weenda shenanigans huko. Shenanigans tubali ya mamaru tuko I'm in Mexico. We are shooting from Mexico. We are shooting from Guadalajara. Quiero Taco Bell. Next time.